Добрый день, Малгожата и Михал. Hello there, Малгожата, Михал, честь. Hello, cześć. Hello, everybody. Привет. Привет. Вас приветствуем из Москвы и поздравляем с нашей скромной сегодняшней премьерой. И, наверное, я начну с первого вопроса, потом в какой-то момент вопросы будут задавать из зала. Ну и очевидно, что здесь нельзя с какого другого вопроса начинать. Почему Чернобыль и откуда взялась вообще идея Чернобыля вот в этой вот странной своеобразной истории? So, hello there, greetings from Moscow, from our modest Moscow premiere of your film. And I'll start with the first question, and then there will be more questions to follow from our audience. And I think I really have to ask you this. So why Chernobyl? How did this idea come into your minds? So we've been kind of always influenced by the story of Chernobyl also personally, because it happened actually when we've been children, and we remember so well like when at schools they gave us Lugola liquid to drink, when some people, including my parents, they were standing at the balcony and look at the sky to see some radioactive cloud. Then afterwards, of course, we've read Svetlana Alexeyevich book about Chernobyl, but also it was kind of always our dream, especially Mihal dream, to tell the story of Chernobyl. But then the British TV series Chernobyl happened, so somehow someone was, first. But we anyway have decided to use the part of our history, part of our childhood, in the story as something mysterious, mystical, and something not revealed somehow. Дело в том, что для нас Чернобыль — это личная история, мы это помним, мы были детьми. Я помню, например, как в школе нам тогда давали пить много жидкости. Я помню, как люди, наши родители, выходили на балкон, чтобы посмотреть, как появляется на небе, как движется радиоактивное облако. Ну и затем уже, конечно, в более взрослом возрасте мы прочитали книгу Светланы Алексеевич о Чернобыле. И сделать такой фильм — это была давняя мечта, прежде всего, Михала. Но в какой-то момент, как вы знаете, появился британский телесериал на эту тему, то есть кто-то сделал это первым, но мы решили обратиться к этой теме все равно, потому что это часть нас, часть нашей жизни, часть наших детских воспоминаний, и мы решили подойти к этой теме в таком таинственном, мистическом ключе, показать что-то, что может быть не открыто, что связано с Чернобылем. Михал? Yes, I agree, and I think, I mean, this was so much connected to our memory from the childhood, with the good and the bad, because there were different times after under communism regime, and also the Chernobyl was something always very mysterious for us, because there was something invisible. So something invisible happened. Of course, it was radioactive catastrophe, which had so many side effects in the nature and the civilization. And I think it has changed the turn of the history. So, but with the same, I remember I visited Pripyat few years ago, and I had these strong feelings that this abandoned city, which is still there, is so connected to us, to me and Malgo, that we wanted to share this kind of the
mystery, but also kind of a nostalgia and melancholy, which is also connected. It's a contrast between very tragic events and tragic times versus our sometimes very warm memories from the past as a kid. Я согласен. И, конечно, это связано с нашими воспоминаниями. Дело в том, что наше детство — это все еще коммунистический режим, и у нас с этим связаны как хорошие, так и плохие воспоминания. Что такое Чернобыль? Это еще и нечто таинственное, ведь радиация — это что-то, что случилось, что нельзя увидеть. Это нечто невидимое. При этом это совершенно какая-то невероятная радиоактивная катастрофа с неимоверными побочными эффектами для природы и вообще для всей цивилизации. Я вообще считаю, что Чернобыльская катастрофа поменяла весь ход человеческой истории. Кроме того, несколько лет тому назад я побывал в этом городе, побывал в Припяти, и есть что-то такое, какой-то такой поразительный эффект вот в этом контрасте, потому что это, с одной стороны, покинутый, заброшенный город, но мы, и я, и Малгожата, мы почувствовали какую-то такую таинственную связь с этим городом, и сразу много чувств тут переплелось. И меланхолия, и ностальгия, и, с одной стороны, конечно, это трагическое событие, которое в нас живет. С другой стороны, в нас живут и теплые воспоминания о тех временах. Вот из этого контраста и получился фильм. Тема Чернобыля и в британском сериале, и за его пределами тесно связана с двумя, скажем так, тематическими линиями, сюжетными, возможно. Это тема политики и тема экологии. Обе, конечно, актуальны для нас сегодня. И мы видим, что в фильме, в вашем фильме присутствует политическая подоплека. Может быть, она не так проявлена, но есть и тема мигрантов, и ксенофобии, и социального разделения. А вот что насчет экологии? Идет ли вообще о ней речь? Что значит, откуда взялся последний титр вашего фильма о последнем снеге в Европе в 2025 году? И до какой степени вообще к замыслу, к осуществлению этой картины экологическая тема имела отношение? So both in Chernobyl and we are just laughing. We understand in Russian. Not everything, but yes. Okay, guys, do you want me to translate the question, or you can just go ahead with the answer? I can go ahead. Okay, cool. So, because, you know, we remember, of course, Russian language from the childhood, so we are not able to speak, but we are able to understand, like, most of everything. So, yes, of course, it was, it is a political aspect in the film, but maybe it's not the most important on that one. But, of course, it is a kind of critique of I would say capitalistic society, especially a society after 89, when actually communists fall down, and then people in Poland, I think same in the other post-Soviet countries, get crazy about, you know, things and money and being wealthy, and they just they live in the gated areas because they feel they deserve to be wealthy, and the other they not deserve. So this is for sure. Maybe you can translate, because it's going to be too long otherwise. Yeah, thank you. Ну, переводить не нужно. Мы прекрасно помним русский язык. Может быть, мы не все можем сказать, но тем не менее понять мы можем все. Фильм, конечно, нельзя назвать в первую очередь политическим, это не главенствующая тема, но при этом критика современного капиталистического общества в нем, конечно, присутствует. Вот всего того, что происходит в Польше и в других восточноевропейских странах после
89 года, после смены системы. То есть мы, конечно, обращаем внимание на то, как в Польше люди начали сходить с ума по вещам, по деньгам, по богатству, и кто-то считает себя более достойным, чем другие люди, более достойным быть богатым. Конечно, эта тема присутствует в фильме. And also, of course, like Polish people, they are workers in UK, and we are treated there as a working class, working physical class. So the same way Polish people who get richer and richer, they treat people from Ukraine. And this shows the class problem, and kind of the society is not equal. And immigrants problem also. Even, I mean, Ukrainian people, they feel quite well, I think, in Poland, but of course they are not on the same level, and they have problems with visas, and the government don't treat them. They are not supportive. They are not supportive, the government, the way they should be supportive, you know? So it also shows the diversity of society. Да, и, конечно, многие поляки сейчас едут работать в Великобританию, и к ним там относятся, ну, как бы как к физической силе, как к рабочему классу. Одновременно в Польше люди становятся все богаче, и к нам приезжают украинцы, и здесь тоже кроется корень классовых проблем. Разумеется, получается, что люди не равны. Кому-то из иммигрантов везет больше, но с другой стороны, если мы посмотрим на отношение правительства к иммигрантам из Украины, конечно, правительство их не поддерживает с визой. Ну, в общем, и на этом классовом конфликте строятся многие проблемы сегодняшнего дня в Польше. And talking about the ecology, climate change, of course, yes, it's a title, but the title came up from the beginning. It was completely different title. We couldn't find the right title for the movie, but at some point, everyone remember the line, the girl saying, probably never going to snow again. So at some point, our press attaché, who is actually a British guy, he said maybe it's the best title for the movie, and I think it is, because we strongly we were thinking about this ecological and climate change context, which is nowadays more and more stronger. Also in Poland, like we see how much the air is polluted and how many people are dying a year because of the pollution, and how much climate is changed also due to that. So I mean, it's like a big problem, visible problem, something important to us. Ну и, конечно, экологический аспект изменения климата. И, кстати говоря, название фильма «Снега больше не будет». В какой-то момент мы остановились именно на нем, потому что мы слышали такой прогноз или такое пророчество, и наш пресс-атташе, кстати говоря, британец, он предложил остановиться именно на этом, чтобы заострить именно экологический аспект, который становится все более заметен, все более релевантен в сегодняшней реальности. И воздух загрязнен, от этого страдают люди, страдают здоровьем. Мы видим, как меняется климат буквально на глазах. Эта проблема становится все более ощутимой. И наш фильм и об этом. Пожалуйста, микрофоны в зале. Мы ждем вопросов от зрителей. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я уверен, что авторам будет и приятно, и интересно. Да, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Да, хотелось бы, буду говорить по-русски, чтобы зал понимал. Чуть-чуть погромче, если можно говорить.
Хотелось бы представиться. Я являюсь студенткой киношколы Кислевского, города Катовицы. Вот, дистанционно учусь. И, Малгожата, ваш пример для многих наших девочек служит такой путеводной звездой. Снимать фильмы, студенческие работы. Это очень классно. Хотелось бы сказать это вживую. По поводу этого фильма, который мы сегодня увидели, хочется задать вопрос. С какими трудностями вы столкнулись во время производственного периода, на продакшене именно? То есть, может быть, какие-то сцены было очень сложно снимать, либо с актерами были какие-то интересные ситуации. Вот, хотелось бы узнать именно в съемочном процессе, с чем вам пришлось столкнуться и что вас удивило, ну, несмотря на богатую фильмографию. Спасибо. Yeah, Malgojata, all okay? Should I translate or was it clear? Yeah, partly it's clear. So maybe you can translate. Yeah, sure. So first of all, I'd like to say that I study at Kislevsky Film School at Katowice. I'm a student, but I do it online now. And you are one of our role models. So I'd like to thank you for that. And what we do, our student work, it is greatly inspired by what you do. So thank you again. And as for the film, I'd like to ask you about the challenges that you encountered during production phase. Well, maybe there was some troubles with actors, or maybe it was really challenging to shoot certain parts of the film or scenes. So that's what my question is. So, if I can start, maybe that question was more to Malgo, but as a team, we very often try to complement each other. So I think from our perspective, constantly you're challenging the new tasks. So the process of filmmaking, it's a long process from the moment when you start to write the story. And within the financing and then filmmaking. So with this case, of course, the first natural one was the decision and to hire and to invite for the collaboration Alek Udgov, who is an actor based in London from 20 years, and he's a star of Stranger Things or something. And so that was probably one of the first challenge that Malgo had to face. And with this is connected quite a funny story, because at the beginning he rejected, and Malgo got literally angry and she decided to call him in person, and on the FaceTime she just like very with her temperament, she explained him that for him it's a really great chance to take the lead part for the first time in his life. So he was totally surprised, but after I think half an hour of conversation, he definitely was under the influence of her, and maybe he was hypnotized, and because her voice also reminded him the voice of his mother. So finally he said yes, yeah, okay, yeah. So maybe that's maybe. Я начну, потому что, наверное, вопрос в первую очередь ко мне, хотя мы работаем как команда, в которой все друг друга дополняют. И, как это выглядело с нашей точки зрения? Съемки фильма очень долгий процесс. Сначала ты пишешь сценарий, потом находишь финансирование, потом непосредственно приступаешь к продакшену. И самое такое непростое решение было привлечь Алека Удгова. Это звезда Stranger Things, человек, который живет в Лондоне уже 20 лет. И, кстати говоря, с его привлечением в наш проект связана довольно забавная история, потому что сначала он отказался участвовать, и Малгожата буквально разозлилась и решила лично ему позвонить через
FaceTime. И, ну, тут нужно учитывать ее темперамент. Она ему сказала, что это, вообще говоря, огромный шанс, который он упускает, потому что раньше таких ролей, главную роль ему еще никто не предлагал. И он, конечно, был сильно удивлен, и через полчаса вот такого напора он, конечно, был под впечатлением. Я думаю, что Малгожата его просто-напросто загипнотизировала. Голос ее напомнил ему голос его матери. И вот так вот получилось, что он с нами, и он сказал «да». Да. So, But it was also very complicated. yeah, because the way of our work is always very, you know, adjustable. So we, even when we have the locked script, it's rather the concept. So it doesn't mean that we are not adjusting or changing or rewriting the scenes while filmmaking. So for Alec, it was a quite big challenge to get used to this way of working. And as we just quickly realized that he's extremely talented, he has so many skills. So we wanted to put all of these variations and versatility into his character. So we came up with the ideas of the belly dancing, the playing the instrument, and so on, so on. So he was very surprised. And at the beginning, he was a little bit terrified by the way of this work, and he couldn't have known what to expect next. But I think with the same, it built a kind of a trust and confidence in our relations, and then we were able to push the limits. I mean, into the way we wanted. Да, действительно, было много сложных моментов. Нужно еще учитывать такой факт. Один из основных принципов нашей работы – это внесение изменений по ходу действия. Да, в какой-то момент мы решили остановиться на какой-то версии сценария, но это не значит, что мы ничего не дописывали и не меняли. И наш главный актер, наш главный герой, Алек, конечно, был сильно удивлен такой нашей манерой. А почему мы решили менять в том числе и то, что касалось его роли, потому что мы увидели, насколько это талантливый человек, какой он многогранный, сколько он всего может, и уже после этого мы добавили и момент с балетом, и момент, где он играет на музыкальном инструменте. Конечно, это было такое удивление с его стороны, граничащее с ужасом, потому что он не знал, чего от нас ожидать, но тем не менее постепенно мы добились, что между нами установились доверительные отношения, и при помощи таких отношений нам удалось немножко расширить вот эти вот границы того, что мы могли вместе с ним сделать. Yeah, I want to add that it was very challenging and kind of demanding to work with Alec. Even it's amazing what we achieve. The result, it's mesmerizing. I mean, he's great and he's very talented actor. But to me, to answer to this question, it was hard, like in many moments, because he's completely from different system of working, of making films. I'm completely from different, so it was like not matching perfectly. But of course, the most important is what stays on the screen. And I think in general, if the most challenging is always just trying to force your weakness, to push your own limits as far as you can, in terms of so many events and conveniences which happens every day while filmmaking. So the challenge is to stay present, stay fresh, stay focused in this moment of shooting the movie, because I mean, whatever you're gonna frame with your camera, it's gonna stay on the big screen forever. So I think this is for each filmmaker the most challenging thing in the whole process, that we know that you can prepare the movie for a few years, and at least it's coming this one moment when you have to use this momentum,
nevertheless, and however, the weather is not what you expected. The actors are not in the best shape, or whatever else goes different way you were expected. But you need to use this moment and then challenge yourself and to use best out of it. Да, конечно, это был большой для нас вызов работы с Аликом. Тем не менее, я считаю, что результат, то, что в итоге получилось, это по-настоящему завораживает. Он, конечно, великий актер. Да, было много трудностей, много было сложных моментов, в основном еще и потому, что Алик представляет другую систему работы в кино. И, в общем, вот этот вот период утряски, когда мы привыкали к манерам друг друга, он был непростым, но в итоге все сложилось. Дальше Михал добавляет. Самое сложное, я считаю, заключается в том, что ты должен, вот в тот момент, когда ты приступил к съемкам, когда ты должен в объектив своей камеры уловить тот момент, который останется навсегда на экранах, ты должен быть предельно сконцентрирован, ты должен быть абсолютно готов к этому, должен быть свеж. И это очень трудно, потому что подготовительный этап может занять несколько лет. Тем не менее, вот когда ты уже снимаешь, вот это самое главное, вот это ключевой момент. Причем ты должен работать с тем, что у тебя есть. Ведь и актеры могут не настроиться именно в этот день, и с погодой может быть что-то не то. Тем не менее, с той суммой, которая у тебя есть, той суммой обстоятельств, ты должен выдать максимальный результат именно в тот день, когда ты должен это сделать. Вот это самое главное. Пожалуйста, еще вопросы? Да, вот к микрофону, пожалуйста, подойдите, иначе не будет слышно. Малгожата, Михал, приветствую вас. Очень интересно спросить. Жаль, что вы не приехали к нам с Аликом. Это все же его домашняя аудитория. Было бы очень интересно. Ну, к сожалению, пандемия, все дела, не получилось. Но хотел задать вопрос. Мы все знаем про международный успех вашего фильма. А вот интересно, какой успех был у фильма у вас дома в Польше? И вот что этот фильм вам, Малгожата, лично дал, как креатору? И чего можно от вас дальше потом ожидать? Well, first of all, it's a pity, of course, that you couldn't come here in person because of the pandemic. And of course, it would be very interesting to bring Alec as well, because we are his home audience, so to speak. And the question I'd like to ask, so we've known about the international success of your film, but how was it received in Poland? And what did this film give to you as creators, to you, Malgorzata, as a creator, and to Michal? So what did you get from the film? First, What are we to expect next? First of all, of course, it's like it's always different in your own country. So I have a feeling like in Poland, film is not realized yet, so it's released yet. So it's hard to say. It wasn't released yet, but of course we had some screenings at some national Polish film festivals where actually film was kind of like ignored in a sense, like in the award circles whatsoever. So it shows that probably this film speaks better to international audience, I would say. But I mean, in this festival, not audience, the critic, in this festival circles, I would say. But the critics in Poland, they like it very much, like the critics in the world. I mean, yeah, the critics highly appreciate the craft in the film, but still I have a feeling like our films are always kind of better taken by international audience, but probably it's very normal. I mean, it's like for many directors it's like this.
So it's not something very unique. So that's the first answer. Ну, дома всегда фильм встречают немного по-другому. Надо сказать, что этот фильм в Польше еще не вышел, тем не менее уже были показы на фестивалях, и должна сказать, что как-то фильм скорее был проигнорирован в смысле наград. У меня есть такое ощущение, что, может быть, этот фильм, как, впрочем, и предыдущие мои фильмы, что-то говорит больше международной аудитории. Тем не менее, критикам понравился этот фильм как в Польше, так и за рубежом. Им, как мне кажется, понравилось вот то мастерство, с которым выполнен этот фильм. Ну, в общем, для нас это нормальная ситуация, когда наш фильм принимают за рубежом в каком-то смысле более тепло, чем дома. So, yeah, but I think this film already opened many doors for us as a filmmakers. I see where we are receiving many offers, very interesting. Most of them are English speaking ones. So actually now we are working on a film with Naomi Watts. It's a film, an American film for Sonic International with Naomi Watts. So it's also kind of part of the success of Never Gonna Snow Again, that the English speaking market is wider and wider, open the door for us. Открывает нам двери. У нас очень много появилось предложений после этого фильма. Так, например, мы сейчас работаем с Sony International над англоязычным фильмом, англоязычным проектом, где снимается Наоми Уотс. Так что вот этот фильм «Снега больше не будет». Он, в общем, стал для нас таким мостиком к миру англоязычного кино. Пожалуйста, еще вопрос, наверное, последний уже. Добрый вечер. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо за чудесное кино. Оно очень крутое. И каждый раз, когда я смотрю такие фильмы, у меня возникает невольный вопрос, как? Вот как вот возникла идея вставить в фильм вот это леди-боя, взять бульдогов, мальчика, который фанат химии и вдруг делает МДМА, ну, экстази. Вот как вот два обычных человека сидят, думают, давай снимем кино. Думают, и здесь будет вот этот мальчик, вот здесь бульдоги. И у меня вот разрыв шаблона, и думаю, как? Вот это мой вопрос. Спасибо. Well, good evening. First of all, thank you so much. That is a great film. It's really cool, truly cool. And each time when I watch a film like this, I have this question. How do you come up with these ideas? How could you think of putting together all these things? You know, the lady boy, the bulldogs, this whiz kid who is a chemist, who likes chemistry, but he makes ecstasy. So how do you prepare this incredible cocktail? How do things get together? I think it's a combination. I mean, like we're getting inspirations from everywhere, from everyday life, the people we meet in our everyday, on our way. We get inspirations from the things we've grown up with. I mean, literature, art, the movies, the classic movies. And I think this cocktail is mixed with our imagination, with our sensitivity, with our honesty, and our open hearts, open eyes, and open minds. I mean, no, but it's also like we are a little bit. I mean, how to say it? We are not afraid, you know, to make that kind of strange mixture of everything. To take a risk. We like an abstraction, and it's abstraction, imagination, which is full of abstraction. And sense of our humor. And sense of humor, yeah. Откуда берется вдохновение? Из людей, которых мы встречаем на жизненном пути, из литературы, которую мы
читаем с детства не только литературу, но это и произведения искусства, кино, классическое кино. И вот отсюда берется этот, если угодно, коктейль. Это наш опыт, помноженный на наше воображение, на то, как видят наши глаза, наши уши, наши сердца, еще помноженное на нашу честность. Дальше Малгожата добавляет: еще, наверное, дело в том, что мы не боимся рискнуть, мы не боимся сделать этот странный микс, и мы готовы экспериментировать с вдохновением и с такими вот абстрактными вещами. Плюс еще важную роль играет наше чувство юмора. Еще вас, мне кажется, напоследок спрошу, что-то очень особенное с собаками, потому что количество и качество собак и собачьей игры в этом фильме просто выдающееся. And also you have this very special thing, you know, about dogs, because the quality and the quantity of the dogs and how they act in this film, it's really outstanding. Yeah, it's one of the dog. It's my dog. His name is Russian name, Boris. So Boris, he became a lead actor, and then we get sister and brother of Boris to act with him. Yeah, it wasn't very easy to work with English bulldogs, but we managed. Да, конечно, вот один из этих четвероногих актеров, его зовут Борис, у него русское имя, и это мой пес. Кроме того, в фильме снялись его брат, его сестра, и работать с собаками дело непростое, но, тем не менее, в общем, это как-то у нас получилось. Друзья, давайте поблагодарим еще раз Малгожату Шумовскую и Михалу Энглерту. Спасибо большое за ваш фильм. So thank you so much for your film. И желаем вам успеха везде, в прокате, в Польше, в России, So wishing на you Оскаре. every success in Poland, in Russia, in international release. Every success to you guys. Thank you, guys. And we hope one day we can visit you in person. We want to make film in Russia. Yeah. Yeah. Да, ну и надеюсь, мы сможем как-то встретиться лично когда-нибудь, и мы вообще хотели бы снять фильм в России. Отлично. Привозите нам Наоми Уотс и Алика Уотса. Bring over Alec and Naomi. Okay. We will. Спасибо. Thank you. Больше спасибо. Спасибо большое, друзья. На этой позитивной ноте завершаем наш сегодняшний вечер.